Hello everyone, this is Zaon-he and welcome to Shanghai Disneyland. The compound, the area is so big. Besar oh, sangat besar. Inilah pintu masuk, the entrance. So this is the end of the March and the weather is extremely cooling and a little bit cold. Tapi not bad lah. Semua bag kena dicek dan diperiksa dengan teliti sebelum boleh masuk ke Disneyland. Hello. Wah, semua orang ambil gambar. Busy taking a lot of pictures. Definitely a lot of visitors, a lot of tourists are coming over to Disneyland Shanghai. This is the iconic Disneyland landmark. The one queuing up or the lining up one is actually the normal pass, which you can see a lot of people. So we are bypassing by using our direct access. You have to pay extra to get that special access. Not only the kids love it, but the teenagers, the adults, and even the some of the elderly also joining us for this adventure of the Pirates of the Caribbean. Alright, during the normal days, the queue will actually kill you by taking you about 50 minutes. But since we are using the direct pass, we save, I think, almost 1/10 out of it. Here's a glimpse of what will be expecting later. Hey, look at the queue ya. Banyak orang masih beratur lagi. So, I think for those who doesn't want to wait, you all mesti mau beli itu priority pass lah. Alright, you all sudah turun ya. Nanti tunggu giliran kita pula.
里，好的不在这里。赶上那位柱子的宝藏，看船长怎么修理你们！船长，笨蛋，谁偷走我的宝藏？船长，说，你的宝藏被Jack Sparrow给偷走了。你们去告诉Jack Sparrow，想要我的宝藏，就得和我对死干！准备战斗！八响警报！面会响起！准备，瞄准，开炮！你个地头虫！You wanna come again? Yes. Kalau korang tengok, ada tempat khas untuk parking stroller lah. So ada stroller yang boleh disewa dalam Disneyland, dan ada juga yang you boleh bawa sendiri, dan ada juga yang boleh sewa dekat pintu masuk tu. It comes with a lock where you have to lock it macam ni. Nampak tak? So tak payah risau lah bila keluar ataupun masuk dalam main game tu atau main adventures tu, keluar itu tiba-tiba stroller sudah hilang. So for those of you who easily get hungry, cepat lapar, don't worry, because there's a lot of snacks here and there. Jadi jalan-jalan sikit saja sudah boleh dapat makanan dan juga dapatkan minuman juga, ya. Tak ada masalah. Tu Disneyland Shanghai ni memang sangat besar, ya. Dari satu tema sehingga tema yang lain memang jauh. Okay, kalau nak rasa semua games atau adventure tu, you really need to spend at least I think 2 to 3 days lah, baru boleh habis. Lagipun ramai orang. Tak percaya? Tengok ni. Tengok sendiri. Okay, ni semua orang sudah tunggu kat tepi jalan, ya, menantikan itu perarakan, ataupun parade daripada Disneyland tu, karakter-karakter Disneyland. Korang tengok tu, tempat makan, kantin dia orang, cafeteria, macam-macam ada.
So basically, you don't need to worry about food here. So a lot of cuisine here. Wow, look at that. Ayyo. So kepada abang-abang atau pakcik-pakcik yang makcik-makcik ke yang takut tak ada toilet tu, toilet ada berlambak. Mana-mana jalan saja tak sampai 200-300 meter ada toilet ataupun tandas awam. And semuanya bersih-bersih. Next, lagi akan cuba Mary's Go Around. Mainan budak kecil-kecil. Tapi no choice. Joyang dengan Golden. Nak juga naik kuda-kuda ni. Jom saksikan.